vous êtes là, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre des yes, yes, yes. Hello, hello, everyone. Do we have our friends? Who is there? I want to see those who are there. I want to see those who are connected. Can you just put some yes, yes, yes? Wow, wow. Hello, Rezaël. Hello, Bradley. Hello, Leader Joël. Alors, Bonsoir à tous les parents. Bonsoir. Bienvenue à la Masterclass des jeunes inarrêtables. Wow. Vous êtes au bon endroit ce soir parce que oui, ce soir, on va parler de comment maximiser le potentiel de son enfant, du jeune, dès son bas âge. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous mettre dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes connectés du Cameroun, du Gabon, des États-Unis, de la Irlande? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés ce soir? Waouh, je vois Cameroun, Cameroun. Waouh, je vois le Cameroun est très représenté ce soir. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. OK, je vois le Cameroun. Waouh. OK. Continuez. Est-ce que vous pouvez continuer à nous dire d'où vous êtes connectés? So welcome to all those who are English speaking. Wow. Can you just put in the chat where are you connected from? I can see Addis, Yaoundé, Ireland. Wow. I can see Dakar, Mayotte. Wow. I can see Congo, Kinshasa, Sénégal, Dakar. Wow. Bienvenue, bienvenue à tous les parents, bienvenue à tous les jeunes inarrêtables qui sont là ce soir. Donc, ça va être un moment magnifique, un moment de partage avec les jeunes et je veux juste nous encourager à être très focalisés parce que ce qui va se passer ici, ça va être juste waouh, ça va être donc, vous êtes sur la plateforme où nous prenons le temps de pouvoir capaciter les jeunes pour les aider. Donc, je suis coach vidéo passé, certains se demandent mais qui est le développement de la jeunesse et sur avoir les clés qu'il faut pour aider de demain. Donc, ce soir, on a beaucoup de jeunes qui ont pris le temps de travailler tout au long de l'année. On les a accompagnés un peu partout tout au long de l'année. Et ils vont ce soir l'idée de cette session parce que pour nous, on pense que le potentiel n'a pas d'âge. Si votre enfant a un don, un talent dans un domaine précis, alors il peut le faire, il peut se déployer dès son jeune âge. Donc ce soir, cette session sera principalement l'idée par des jeunes. On aura des jeunes de 9 ans, des jeunes de 12 ans, des jeunes de 15 ans. On aura des jeunes qui seront aux manettes. Donc, je ne sais pas si mes amis sont là. Rezaël, est-ce que Rezaël est là ce soir? Est-ce que Junior est là ce soir? Je veux voir. Est-ce que Bradley est là ce soir? Are you guys here today? yes, 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 we're all here. Can you just say, wow, thank you. Welcome, Bradley. Est-ce que Rezaël est là? Rezaël? Allô? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour encourager les jeunes? Parce que c'est une session de jeunes. Et aujourd'hui, voilà, il peut y avoir peut-être quelques soucis de connexion, mais on va pas se décourager parce que voilà, ça fait partie aussi des aléas des directs. Donc, est-ce que Rezaël m'écoute? Parce que je te vois connecté, mais je suis pas sûre que tu m'écoutes. Rezaël, est-ce que tu m'écoutes? Alors, okay, so Rezael is not connected. So Bradley, I think I'm going to give you the floor so that you can just say words to welcome the parents, welcome the youth connected, and then we can start the program. Let's go, Bradley. Well, good evening, good afternoon to all of the parents, to everyone over here. Very happy to have you guys at the Ali Global Youth
where we work here every day, every Saturday. You know, it's very important when you are learning, especially as we're moving forward as a team. So welcome to everyone. Today we will be talking about the 15 invaluable laws of growth. The 15 invaluable laws of growth. We'll each have laws. You see, these are invaluable laws. They're priceless. They're very, very important. So we're going to be sharing on them today. I hope you guys are excited to be here. And there's also going to be a special guest coming today as well. So I hope you guys have a great time in the meeting. We'll be starting shortly. Thank you, Bradley, for this introduction. Hello, Michel. Bonsoir. Est-ce que tu es là? Michel? Il y a l'autre qui on peut parler. Hello, bonjour. Excusez-moi, j'avais un problème de micro, je ne pouvais pas le faire. C'est bon, Michel, vas-y, on t'écoute bien. C'est suffisant. Ok, donc bonjour à tous, bonjour chers invités, bonjour chers coachs, bonjour chers parents et bonjour à tous les jeunes inarrêtables. J'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes là, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. En tout cas, vraiment, je suis très contente d'être là avec vous. Donc je me présente, je suis Raphaël et aujourd'hui, je vais être la modératrice de cette incroyable masterclass. Donc, bienvenue sur la plateforme Ali Global Youth, une plateforme qui croit en la jeunesse, qui croit en son potentiel et qui aide les jeunes à découvrir leurs talents et à les développer et à les exposer au monde entier. Donc, bienvenue aussi à cette masterclass sur le thème comment maximiser le potentiel de nos jeunes dès le bas âge. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir des témoignages vivants de cette plateforme, des personnes qui ont découvert leur talent grâce à cette plateforme et qui les ont développés et qui veulent l'exposer au monde. Donc, nous allons accueillir ces témoignages et nous allons aussi avoir un invité surprise. Je n'en dis pas plus, vous verrez à la fin de cette masterclass spéciale. Donc, nous allons écouter la fabuleuse Elia qui va nous parler de la conscience de soi. Alors, Elia, nous t'écoutons. Magnifique, magnifique, Michel, magnifique. C'est bon, merci. Désolée, j'avais aussi un problème de micro. Bonjour à tous, bonjour à nos chers invités, bonjour à tous les coachs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Elia, j'ai 11 ans et je fais partie d'Elite Global Youth. Alors aujourd'hui, je vais vous parler Je vais mettre un mètre sur. Excusez-moi. Alors, je sais que vous devez savoir que votre niveau de croissance personnelle est proportionnel à votre niveau de connaissance de soi. Alors, pour réussir dans votre vie, vous devez vous connaître qui êtes-vous. Alors, les éléments qui vont vous permettre de vous connaître sont connaître vos points forts, vos points faibles, vos centres d'intérêt, vos opportunités, où vous vous trouvez et où allez-vous. Pour réussir dans votre vie, vous devez aussi connaître qu'est-ce qui vous passionne. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Vous devez avoir un rêve, être précis. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos priorités? Quels sont vos dons et vos talents?
Alors, il faut aussi avoir un coach et un mentor. Et quand nous avons un coach et un mentor, nous devons avoir l'esprit ouvert. Soyez toujours prêts, posez des questions et surtout, soyez responsables et montrez que vous apprenez d'eux. Alors, en deuxième temps, je vais vous parler de nos merveilleux coachs. Donc, à Elite Global Youth, nous avons plusieurs coachs et mentors comme Coach Kelvine, Coach Thierry, Coach Conforme et Coach Merveille. Alors, maintenant, je vais vous parler de moi. Qui suis-je? Alors, je m'appelle Elia, j'ai 11 ans et mon prénom signifie l'Éternel est Dieu. Alors, je suis de tempérament lymphatique, je suis de personnalité conforme, mes points faibles sont la créativité et je suscite l'envie des autres. Alors, mes points améliorés, je me plains souvent, je suis un petit peu distraite, voilà. Alors, mes types d'intelligence sont la corporelle kinesthésique et l'interpersonnelle. Mes besoins humains sont être aimé, être écouté et faire partie d'un groupe. Mon langage d'amour, c'est faire des activités avec moi. Mes dons et mes talents, le design et la danse. Alors, mes passions et mes futurs métiers sont être avocat et styliste. Alors, nous allons passer au moment le plus important. Ce qui me passionne, le monde des poupées. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et d'où m'est venue l'idée de confectionner des vêtements pour poupées. Alors, tout a commencé à la maison. On avait beaucoup de poupées et on n'avait vraiment pas assez de poupées pour chaque poupée. On n'avait pas assez de vêtements pour chaque poupée. Alors, j'ai pris l'initiative de créer moi-même des vêtements. J'ai eu des idées et à force, je les dessinais, je faisais des patrons. Ensuite, c'est sur les tissus que je dessinais et je mettais ça sur mes poupées. Au départ, je le faisais pour mes frères et sœurs, mais grâce à Elite Global Youth, j'ai découvert mon don et mes talents. Et grâce à Elite Global Youth, je peux exposer mes dons et mes talents au monde entier. Merci de m'avoir écouté. Merci à Elite Global Youth. Waouh, 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 waouh. Est-ce que on peut mettre des cœurs pour la princesse Résaël? Waouh. Alors, je ne sais pas pour les parents, mais là, on est en train de parler d'une petite qui a 11 ans. Et pour la petite histoire, Résaël est arrivée à Ali Global Youth et puis elle était voilà, toute calme, réservée, elle observait. Et tout à l'heure, elle a parlé un peu d'elle, elle a présenté sa fiche, on va dire sa fiche de présentation, où elle a dit que elle connaissait un peu la signification de son nom, de son prénom, son tempérament, son type d'intelligence, ses dons, ses talents. Toutes ces notions, en fait, sont des notions que nous voyons dans les différents modules que nous avons à Highly Global Youth. Parce que pour nous, à Highly Global Youth, nous sommes convaincus de ce que les enfants ont au-dedans de tout ce qu'il leur faut pour réussir. Chaque enfant que vous avez à la maison a un potentiel qui est enfui au-dedans de lui. Et si vous avez les astuces, les clés qu'il faut, vous pouvez les aider justement à déployer ce potentiel-là dès le bas âge. Et notre rôle en tant que parents, c'est vraiment de pouvoir leur créer les plateformes pour leur permettre d'avoir assez d'estime d'eux-mêmes et de confiance en soi pour pouvoir vraiment se déployer. Donc aujourd'hui, dans le programme Je suis inarrêtable, nous le module découverte de soi pour permettre aux jeunes de se découvrir. Là, on travaille talent, son tempérament, l'amener à comprendre son identité et vraiment à
Alors, Coach Kelvine doit avoir un petit souci de connexion. Le temps qu'elle revienne, donc, elle est en train de présenter le module Je me découvre justement, qui est un module où le jeune apprend vraiment à connaître justement sa personnalité. Et quand on parle de personnalité, en fait, cette notion est tellement centrale dans la vie de toute personne, même d'ailleurs, mais encore plus c'est un jeune qui connaît effectivement sa personnalité, parce que c'est une notion qui accompagne en principe tout individu durant tout son séjour sur cette terre. La personnalité, c'est ce qui vous définit, c'est ce qui vraiment vous caractérise. Et donc, du coup, connaître sa personnalité très tôt, surtout pour nos jeunes, permet rapidement à nos enfants de pouvoir rentrer dans le chemin qui est le leur, en fait. Donc, c'est ce qu'on apprend dans ce module Je me découvre, la personnalité, découvrir sa personnalité. Mais avant cela, il y a même la notion d'identité qui est abordée, l'identité. Aujourd'hui, on parle de crise d'identité, les jeunes sont en perte de repère. Et donc, du coup, OK, Coach Kelvine est revenu. Hello, Coach. Coach Kelvine est là? Merci beaucoup. Merci beaucoup, OK. Coach Thierry. Voilà. Aujourd'hui, on a de challenge avec la connexion. J'espère que tous ces modules qui sont mis sur pied, ce sont des modules pour aider les jeunes à partir de qui ils sont pour aller vers leur réussite, vers leur potentiel. Si vous commencez à accompagner votre enfant dans le couloir de son potentiel ou alors dans le couloir juste même d'un de ces types d'intelligence, dès ses 5 ans, par exemple, ou alors dès ses 7 ans, vous allez vous rendre compte qu'à 17 ans, cet enfant aura eu 10 ans d'expérience. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et imaginez aujourd'hui, il y a des adultes même qui n'arrivent pas à penser à une idée de projet. Vous voyez un enfant aujourd'hui qui a 11 ans, mais qui arrive à trouver une problématique, qui arrive à définir une stratégie pour pouvoir répondre à cette problématique et pouvoir vraiment ce que nous voulons permettre aux jeunes de faire, entreprendre leur futur dès leur jeune âge. Ça, c'est possible. Et on n'a pas besoin d'attendre qu'il... C'était notre premier jeune. Donc, si un parent est ici et se demande peut-être comment je fais, c'est possible aujourd'hui d'inscrire votre enfant. Nous avons la rentrée de la nouvelle promotion qui commence ce mois d'octobre, juste à la fin du mois. Donc, vous avez la possibilité, déjà dans le chat, de pouvoir cliquer pour pouvoir enregistrer votre jeune, prendre un rendez-vous pour en savoir plus ou simplement passer directement à l'action parce que nous avons développé des multiples packages pour vous. Nous avons aujourd'hui des packages qui permettent à toutes les bourses de pouvoir justement se retrouver et avoir de quoi se développer et permettre à ce que leurs enfants puissent se déployer. Donc ça, c'était juste l'introduction et on va passer à un autre jeune, une autre jeune inarrêtable. Elle va s'exprimer en anglais. Et on pourra avec les modérateurs faire une petite traduction à la fin. So, for all my English-speaking parents, thank you very much for being there. So, we just see the example of Leah. She's just 11 years old, and she has been able to get an idea of doing some dresses for dolls. And at the end of the day, she was able to put a plan in place. And today, she's actually having a platform where she sells those dresses and the dolls with the dresses. So it's kind of, we want at Ali Global Youth to give the opportunity to children to kind of undertake their future from their younger age. And we have the programs that have been developed for that, just to help the parents have all the tools necessary to be able to guide their children. So thank you very much. I will pass the floor to Rezaël. Donc Rezaël, est-ce que tu peux nous introduire une autre jeune inarrêtable qui est là ce soir? À toi la parole.
Donc, thanks, Helia, for your prestations. Was just awesome. It was just amazing. Now is the time of another inseparable young. It's Zoe. So it's your time, and now we will listen to you. She will talk about the love of model. So listen to you, Zoe. Hello, Zoe. Are you there? Yes, I'm Okay, here. over to you, Zoe. Zoe, good evening. Can you say something? Yes, I'm here listening. Okay. You have the floor, Zoe. I can't see my link. I mean my slide. Don't be afraid, Zoe. You can go ahead. So, hello everyone. Hello everyone. Oh, hello. I'm Zoe, 9 years old. Next line, please. Can we put the next line? Can we put the next line? Slide. Zoe, just speak, no problem, just speak. We are together. Okay. So I think you have some challenges. So you will come back later. For the moment, you will take. On va prendre une petite transition, le temps peut-être pour Zoé de revenir après justement la petite vidéo qu'on va mettre. Alors aujourd'hui, bonjour à tous, je m'appelle Elia, j'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e et je fais partie d'Ivy Global Youth. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous... Je suis en classe de 6e et je fais partie d'Ivy Global Youth. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager mon projet. Pour commencer, il m'est venu l'idée de confectionner des designs et de créer des vêtements. Alors on avait beaucoup de poupées, mais on n'a pas assez de vêtements et certaines poupées se retrouvaient toutes nues. On perdait beaucoup d'habits. Je ne trouvais pas beau les habits et les habits étaient vraiment vulgaires. Alors
Alors du coup, j'ai eu l'idée de confectionner des habits pour mes poupées. Ensuite, c'est devenu une activité, une habitude. Et maintenant, c'est devenu amusant. Ce que j'ai appris à Global Youth qui m'aide dans mon projet, j'ai découvert mon identité et les grandes choses que Dieu a mis en moi pour bouleverser le monde. J'ai mis en pratique ma confiance en soi. J'ai découvert mes dons et mes talents. C'est pourquoi je ne veux pas garder mes créations pour mes petits frères et mes petites sœurs, mais plutôt de les exposer au monde entier. Allied Global Youth m'aide dans ce projet car il croit en la jeunesse. C'est une plateforme qui veut susciter des jeunes à impacter positivement leur génération. Merci Allied Global Youth. Hello, Coach Kelvine. Ok, bonsoir Coach Thierry, bonsoir, j'espère que tu vas super bien. C'est vraiment un très 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 beau moment. Merci encore à tous ces gens qui sont là, on est plus de 90. Donc en attendant justement que Coach Zoé se prépare vraiment, vous avez vu déjà jusqu'ici, il y a tellement de magnifiques choses, tellement de merveilles, hein. Moi, je vous dis vraiment, c'est l'endroit idéal vraiment pour mettre votre enfant, pour capaciter justement votre enfant. Les jeunes ont tellement de talent, on a tellement de jeunes, on a tellement de jeunes. Vous allez voir encore, vous n'êtes même pas prêts justement de voir à quel point les jeunes qui sont entretenus justement par Ali Global Youth sont vraiment très 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 puissants, sont vraiment voilà, sont vraiment dans un hub de transformation que je suis. Donc, je pense vraiment que c'est un endroit vraiment idéal pour capaciter la jeunesse. Vous avez vu que un enfant peut avoir juste une passion, ça peut paraître juste un jeu, mais là, on a carrément tout un projet qui est en train de se bâtir, toute une, avec la petite coach Elia, vraiment, qui est en train de bâtir tout un projet et qui va radicalement changer l'univers des jeux dans sa génération, avec justement ce projet qui est en train d'être, voilà, mis en vente carrément. Et elle s'épanouit, elle est heureuse et voilà, elle contribue à son niveau, à son jeune âge dans la société. Donc vraiment, Coach Thierry, je pense vraiment que c'est quelque chose de merveilleux. Coach Kelvine est avec nous, cette magnifique coach justement qui va encadrer votre enfant, Coach Kelvine. Bonsoir encore. Bonsoir, coach Obédine. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des up et des downs. Vraiment, on dit souvent que les bonnes choses se passent souvent comme ça. Mais bon, je pense que ça va aller. On va y arriver. Euh, Est-ce que Bradley est là? Hello, Bradley. Are you here? Are you ready? Yes, I am ready. Oh, is Zoe there? Is Zoe able to connect? I think she have problems with her camera and okay, so I will take Bradley or Joel and then we go to Zoe. Yeah, Joel, you can We go will first. come back actually on Zoe. Okay, so Joel? Donc Joël, c'est un jeune voilà, qui a 14 ans, comme on l'appelle souvent le leader Joël. Donc Joël, c'est un jeune qui a pris le temps d'être à Elite Global Youth depuis pratiquement 2 ans déjà. Et il est juste magnifique. Donc on va lui donner la parole pour il puisse justement présenter ce qu'il a prévu pour vous en tant que parent, en tant que jeune, pour vous inspirer
Et après, il pourra parler un peu de ce qu'il a accompli après être passé par Ali Global Youth. Donc, vas-y, Joël, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour encourager les jeunes, s'il vous plaît? C'est pas facile pour eux, donc mettons-leur des cœurs, s'il vous plaît. Vas-y, Joël. Good afternoon, dear parents. Good afternoon to my friends and coach that are present for this master class today. I thank Coach Kelvine for her giving me the floor. And I want also to say a good afternoon to Coach Kelvine and thanks for her idea of creating this highly global youth train up. So today I will talk about the law of intentionality. For the first thing that you have to understand on the law of intentionality is that growth and improvement does not happen by accident. They require deliberation, intention, and focused effort. What does this mean? That means growth does not just happen like an accident. Intentional action, meaningful progress. So the intentional action that you have, so in the intentional action, you give a meaningful progress. So that one, there is the law of intentional. That is what it says. So we are going now to say on the law of intentionality. Our coach says, our coach John T. Maxwell talks that if you want your life to improve, you must improve yourself intentionally. What does this mean? It means that if you want your life to improve on what you want, to improve on anything, you have to be, it should be intentionally. It's not, it can't be accidentally like that. It should be intentionally. Yeah. Now you come on a place where they asking you the deeper question, as we know that goal is intentionally, it's not an accident. Now ask, where do you want to go in life? The first question that you are asking yourself, because you don't go and ask to another person. You are the one going. You are the leader, the person that you are created like that. You are special. Now you ask yourself, where do you want to go? What direction do you want to go? What's the fastest you can imagine going? What is the fastest you can imagine going? That if you just ask yourself, no, I imagine me going to this place, this place, this place. You imagine yourself at that place. Yes, that's good. You are already on a born way for going. You are having a good intentional goal. And ask, what direction do you want to go? You ask yourself again, in which direction? I can go in the direction of leadership. I can go in the direction of engineering. I can go in the direction of so many. So there are so many things that you can choose in life. So you just have to choose one direction and focus on that direction. Now, how long will it take you? You just imagine, how long will that take you? Imagine how long. Maybe for if you have a good intentional goal, it can take maybe 2 years or 1 year for you to go where you want, do everything. It can take maybe 1 year. Yeah, 1 year. Now, you ask yourself, seriously, you are standing here like this, what are you waiting for? You can directly start your project, everything that you want. Now you ask yourself, what are you waiting for? Now like this, what are you waiting for? What are you waiting? Are you waiting for a friend to come and give you money before starting your own project? No, you are the one that starts your own project. You are the one that does everything for you. You are the person that grows. That they call intentional growth. It's not an accident. It's never an accident. Nobody will come and look at you and say, okay, you have this project, it's good. You have a good project, but now
you just happen like this. Maybe tomorrow they will say, you say that you have ruined this thing. You can know you are the one. You win it with yourself. So you win it as a good person, honestly, not with bad things. Now you say, face your fear, the fear factor. Yeah, what they say is maybe something that is terrifying you, something that is disturbing you, really disturbing you. Face it. The fear of failure. That one is the thing that always disturbs leaders and coaches. Maybe they say the fear of failure. You are afraid that you fail. You're afraid. No, you shouldn't be afraid that you fail. Fear that no, I'm not afraid. But we don't say that go and fail. No, it's not what they say. They say go and face it. You don't, maybe they'll say, like for example, I'm having a project, but I don't have a good business idea. So I will have now if I'm having now a good business idea, I'll start with my business ideas. Maybe for sometimes after I will block at some level of product, maybe the customers are saying the product is not good, this product, yeah, you are afraid that these things are not good like this. My enterprise will fail, will fall. No, you are the one that is saying that, okay, if this thing happens, I have to do this because you are a leader. So you are the one that is improving yourself. No one will come and improve you. No, you are the one. You grow yourself. You will not say, no, I'll grow for you. No, they don't grow for anyone in this earth. You grow for yourself. Now it's a very trading of security and unknown. Maybe you have, as I say, a business project, and you maybe say, like this, I have my own business project. I will start it today. Yeah, today. And maybe I say you now think that if I have a business here, they can, people in that community or in that city can maybe come and remove all my products from the market. No, you have to face it, face the fear of trading insecurity. You have to say, okay, if I'm putting my leg here, if I fall, I will have a plan for me to get up back again. So you have to face him, face that insecurity on you, face the insecurity on your business. You have to face it so as well, even if you put your leg and you fall, you stand up again and continue with your business. Fear of being overextended on resources. Yeah, fear of being overextended of resources. You have to know that in this world, when you have maybe one or two things, it's good. You have your own budget, one business, two business, it's good. But when you have 3, 4 to 5 business, you're asking yourself that if I don't follow this business, that one will fall. And if I don't follow this business, that one will fall. No. Be prepared for that business. Prepare that if this business is like this, I'll do this. Prepare that if this business is going like this, I know I will do this. Prepare. Plan your life. Improvement and growing does not mean everything will happen by accident in your life. You are the one that improve yourself. Fear of what other things. You fear of what other things. These things are disturbing some of our leaders today because they think that what his colleague or friend is thinking about him is a bad thing. You are afraid that if I do this, maybe my colleague will say that I'm trying to remove him from his post. I'm trying to do it. Do first of all. Have we come and say to you that you think like that? No, I've not talked. So do it first of all. You have to do it and be sure that he have not said anything like that. You have to do it. Fear of pushing others away. Maybe you are a leader. Me too, I'm a leader.
But you train yourself to be a leader. And me, I'm always a leader. You try and say, okay, I will maybe pass me, you are saying yourself, I will pass leader well. You say, okay, if I pass him, what will he think that he will think that I'm pushing him? No, I didn't say to you that if you pass me, I will beat you or I will shout on you. No, I didn't say this. You have to pass, improve yourself and go. The person, there are some this in our daily life in the society with some parents is that when they see maybe their friends or colleagues that are having a good business, they too they have a creativity talent. So they want to create also things. And after when they reach a certain point, they start saying that if I continue with this my creativity, that person will think that I want to take his business. No. Continue with your creativity. Dear parents, continue with it. And students and continue Thank with their you, creativity. Joshua. Thank you Yeah. for your presentation. It was very good. Thank you, thank you. Now it's the time to Zoe. She will make his presentation now, so we wait for her. We will listen the inseparable Zoe will talk about the law of the model. So we listen to you, Zoe. Hello. Yes, Hi. Zoe. Thank you. Hello, Zoe. So, hello everyone. Today I'll be talking about the law. Hello. Hello, Zoe. We can hear you. Oh, okay, it's okay. Hello, today I'm going to talk about the law of modeling. Hello. Yes, go on, Zoe. Can you please go to the next page? Oh. Hello, Zoe. Continue, please. Okay, I'm here. Okay, so today I'm going to be talking about the law of modeling. So the law of modeling is more interesting in having a coach and you being a leader. So being a leader is someone who always likes showing good examples, who likes who always shows the way. And I have a question for you, if you guys are interested. Do you have a leader? I do have
I have coaches and I'm a leader. So I have my spiritual coaches, that is my mom and my dad. I also have my highly global youth coach, that is Coach Comfort. I also have my cooking coach, that is Coach Douglas. And I also have another spiritual coach, that is Coach Kim. And my John Maxwell coach, that is Coach Mute. Also, one thing is that what I learned in Highly Global Youth is that I learned about my personality. I also learned my types of intelligence, my love language, and more about myself. So, thanks to Highly Global Youth, I have my results of what I've done the whole holidays and whole year in the past. I have that I'm the head marshal of my class. I also know that I can create I can create stories, I can create videos, I can create storybooks, I can create canvas, images. Alors, Russell, Zoé a vraiment des problèmes de connexion. Si tu peux... Ou alors Bradley. Hello, Bradley. Yes, I am here. I'm here. Yes. Can you Take over? continue? Yes. Okay. So, good evening to everybody. I'm going to be talking right now. I'm going to be sharing my screen to talk to you guys. Well, first of all, let's bring up the energy in this class. I want everyone to put a heart. Put a heart. Say yes, yes, yes in the chat. Because this is not a normal meeting. This is the master class. It's ID Global Youth. So I want everyone to put up their hearts and hearts and hearts. I'm going to be talking with you guys today. So I will be talking about the law of consistency. So my name is Bradley. I am 12 years old of age. Today I'll be talking about the law of consistency. Consistency. Motivation gets you going, but discipline keeps you going as well. It keeps you going. You see, because when you are motivated in life, you have inspiration. You have the will to keep going, and then discipline keeps you going. You know, this is what keeps you growing in life. It's growth. This is one of the laws of the 15 invaluable laws of growth. It's a very important law. You see, because these laws are invaluable, as I said, priceless, very important. And there are also ways to grow consistently. Do you know what you need to improve? You need to know what you need to improve.
You see, you have to have your guideline, you have to have your resources in life. You have to know what you need in life to improve. And do you know how you need to improve? That's the big question. Everyone knows what they need to improve, whether they have to improve their confidence, their personality, their attitude, but they just don't know how. Being consistent will help you a lot with that. Because it'll help you work on your motivation and your personality and stuff. So you have to start with the small stuff. Don't take the big steps and fall over or slip. Start with the small stuff, the basics. You also have to be patient in life. Many people want to rush it. Take the shortcut. Take the shortcut. Easy way, a small way is small success. I'm not saying you should take forever to get to your goals, but a small way is small success. So you also have to value the process. You see, the journey is more important than the destination. The successful people have a habit of doing the things that failures don't like to do, and the successful people does not like to do them either, but his dislike is subordinated to the strength of his purpose. This is what John C. Maxwell says. Successful people have a habit of doing things that failures don't like to do. If you want to be successful in life, you got to be ready to face your challenges. You got to be ready to do things that others don't want to do, face things that others don't want to face, and also receive things that others didn't receive. If you want to succeed, you need to have that fight and that might in your blood so you can keep going. This is what we do at ILE Global Youth. We not only do we help people, but we help others to help others. You see, a leader's main goal isn't to get more followers. It is to make more leaders. This is very important, and this is what we do at ILE Global Youth. Maybe it is time to stop setting goals. See, this is the difference between being goal conscious and growth conscious. You see, goal consciousness, you focus on a destination. But when you're growth conscious, you focus on the journey. You see, because when I say the journey is more important than the destination, what happens on the journey shapes the destination. When you're goal conscious, it motivates you and others. But when you're growth conscious, it matures you and others. So when you are goal conscious, you are seasonal. Things happen, good things happen in small sections of your life. And when you are growth conscious, it's lifelong. Goal conscious, you challenge yourself. And growth conscious, it changes you, changes your life, changes your personality, changes the people that you are friends with. Goal conscious, you stop when the goal is reached. You see, let me stop for a second right here, right now. When you have a goal, you treat it as a checkpoint. You know, a checkpoint, when you get to the checkpoint, you stop there for a little bit, have some reminiscence of what has just happened, and then you keep going. It's a checkpoint. When you treat the goal as the finish line, this is where the problem starts. John C. Maxwell has said before that the day you stop working is the day you start dying. Very important to know that the day you stop working is the day you start dying. When you are goal conscious, you learn only from you wait for your growth to come. And when you're growth conscious, you take the responsibility to grow. You have that fight, you have that might. I was reading a story of this young kid. His family was poor. And then he went to his mother and said, "We're poor, mother. What are we going to do?" And then his mother said, "No one in this family has a desire to be rich. No one, not even our father, has a desire to be rich." So then that kid said, "No, I'm going to take the responsibility." So he started working, selling soap door to door, and then he became a millionaire or whatever. You see, this small little spark of inspiration, when you take the responsibility, it just sparks energy, it sparks success. When you're goal conscious, you learn only from mistakes. When you're growth conscious, you learn before the mistakes. You're proactive. When you're goal conscious, you depend on good luck, and when you are growth conscious, you rely on hard work and fight. If you develop the habits of success, you will make success a habit.
it's very important to know that, because you know when you keep when you have the habits of success, you know, working hard, being intentional, like Leader Joel was talking about, you just have to be intentional about your growth. You have to be intentional about your growth. So keep in mind that you got to be intentional, stuff like that. Your potential is not an event, goal, or a product. It's not what your potential is. You need a purpose in life, and it's not an event. It doesn't happen once in a while. It's not something you get and you leave. Your potential is a constant journey of discovery, growth, and insight. That's your potential. You need potential in life. You know, I want everyone here in the chat to put, I want everyone here in the meeting to put in the chat, I have potential in life. I have potential. I want to see everyone putting that down in the chat. I have potential, because I know that you have potential. Come to ILE Global Youth and you will fulfill. You will fulfill your dreams. You'll fulfill your dreams. It's very important. You must have potential. So, thanks to ILE Global Youth, as I was saying, these are my results. I've got a YouTube channel. I got a soccer channel. I do it with my brothers, you see, as a team. Again, I'm consistent with it. I also have 14 books posted on Amazon. 14 books posted on Amazon. The link will be in the chat shortly. I'm the leader of my soccer club. You see, even just that, being the leader of your soccer club is very, very important, because then from ILE Global Youth, obviously, I learned how to lead people and things like that. So the link for my book is in the chat. You can go there right now, check it out. It's in French, and there's an English version as well. So yeah, there's an English version as well. So one of my other results that I have achieved is being a young public speaker. I'm a young public speaker. You see, right now I'm talking in public. You know, I've built that confidence. Here at ILE Global Youth, you discover your personality and you learn how to build your confidence. You're confident. So I want everyone to open their mics and say, I am confident. Because you are confident. Say, I am confident. Put it in the chat, I am confident. Yes, all of you guys, you guys are confident. I'm confident. Yes. I like hearing that. And now, can everyone put in the chat if they could fulfill that? If they actually are confident? Because now I want you to be confident. The people that have said I am confident right now are confident enough to say that. They have the ego to say that. So once you say that, it sparks energy. See, this is what I'm talking about. And when you got that energy, you put it together with consistency, then it creates results. It creates results. Life is like a puzzle, and there's the big picture in front of you. You need to get all of the puzzle pieces. But if you don't have all of those puzzle pieces, you won't be able to succeed. So when you say, I am confident, do you really mean it? I've also read over 100 books, Obviously, if I want to be an author, as I am, if I want to be an author, if you want to do anything in life, if you want to be a basketball player, when you see a basketball, what are you going to do with it? Are you going to kick it? Are you going to hit it with your head? Are you going to leave it there? No, you're going to bounce it. You're going to bounce it. This is called potential at its best. This is called purpose. You like your sport. You like what you're doing. And remember, I've said this on my YouTube channel. When you like something that is good, it's amazing, because when you like something that's good, you can do it frequently with no problems. So this is the QR code to my book, the English book on the left, the French on the right. You can order them now, get your phone out, and if you can't, then obviously link in the chat. You know, check it out, check the book out. It's my first book, so you can order now. Thank you guys for listening to me, and make sure that when you say that you are confident, you are confident. My name is Bradley Nimpa, and thank you for listening to me on this masterclass. Do not forget to join ILE Global Youth. It is very important. You see, if I don't want people to be looking at me saying, I want to be like this boy. He's so smart. He's so well at talking. No. I want you to do that work.
Don't say I want, say I must. Say I must work. That's what I want to be hearing from people today. I don't want to be hearing, well done, I really want to be like you. It's procrastination. Take action now. And if you want better help, join ILEAD Global Youth. Thank you guys for listening to me. And I will catch you guys later. Thank you. Wow, 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 wow. Can we put some big hearts for my boy, Bradley? Oh my God. I don't know if you guys are just like me. These children are just amazing. It's exceptional. Thank you. Wow. Thank you, Bradley. I am confident. Please, I want to hear from parents. I want to hear from youth in the chat. I am confident. I am confident. I am confident. Thank you very much, Bradley. It was just an amazing one. Yeah, and definitely we can't do anything if we are not disciplined. Rezaël, je ne sais pas si tu peux faire un petit summary en français avant qu'on ne prenne notre invité spécial ce soir qui est déjà dans la salle. Donc, Rezaël, vas-y, s'il te plaît. Donc, voilà, merci beaucoup Bradley pour cette prestation qui était juste incroyable. Merci pour voilà ce que tu nous as expliqué sur la loi de l'intentionnalité. C'est juste incroyable. Un garçon de 12 ans qui peut s'exprimer d'une telle manière et nous expliquer de telles choses, juste incroyable. Donc, Bradley nous a parlé de la loi de la consistance. Il nous a expliqué que la motivation pouvait nous pousser à faire des choses, mais la discipline nous fait demeurer dans ces bonnes habitudes-là. Il faut savoir de ce qu'on a besoin et ce qu'on doit améliorer. Il y a quelque chose qu'on a besoin d'améliorer dans la vie quotidienne, la motivation, la personnalité, la patience. Il faut aussi savoir valoriser nos petits commencements et aussi considérer les processus. Et il nous a donné aussi une citation que j'ai trouvée très pertinente qui disait que si tu développes des bonnes habitudes qui t'amèneront vers le succès, et ben c'est le succès qui deviendra une habitude. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une citation très, très parlante, donc, qui nous pousse à vraiment avoir de très bonnes habitudes, à vraiment nous pousser à avoir de garder, enfin, et à apprendre des bonnes habitudes. Donc, vraiment incroyable. Il nous a expliqué qu'il était aussi important dans notre vie de tous les jours de se donner des objectifs et que il faut avoir des objectifs, mais aussi se concentrer sur notre croissance. Donc, il nous a expliqué aussi que le potentiel n'est pas un événement, ce n'est pas un événement, le potentiel est un parcours constant de découverte. Donc, voilà un petit résumé de ce que Bradley nous a expliqué. Bradley, vraiment, c'est un jeune inarrêtable de la plateforme ILEAD Global Youth. Il nous a expliqué qu'il a lu 100 livres. Il a 14 livres sur Amazon en anglais et en français. Il a mis le lien dans le chat. Donc, si vous voulez le commander, je vous conseille d'aller commander, de lire voilà, les ouvrages de notre jeune inarrêtable Bradley. Voilà, le lien est dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer, vous pouvez lire en anglais, vous pouvez lire en français. C'est juste incroyable. Voilà, un enfant de 12 ans peut faire ça. Donc, si aussi vous voulez que votre enfant, voilà, c'est un jeune inarrêtable qui déploie son potentiel, qui impacte le monde, vous pouvez l'inscrire à ILEAD Global Youth. Le lien est dans le chat, vous l'inscrivez. Comme l'a expliqué Coach Kelvine plus tôt, voilà, il y a tous les packages. Donc, vous pouvez inscrire votre enfant afin qu'il impacte le monde. Franchement, c'est juste incroyable. Cette masterclass, c'est juste incroyable. Franchement, amazing. Thank you. Merci beaucoup, Rezaël. Et surtout, quelque chose que j'ai aimé, c'est que Bradley a précisé qu'il ne veut pas qu'on se mette à dire « Oh oui, voilà, il est magnifique ». Non, il dit non, vous n'avez pas besoin. Il faut que vous vous mettiez aussi en action, que vous travailliez sur votre croissance pour devenir comme lui. Et je pense que c'est un message pour tous les jeunes qui sont connectés. C'est pas un miracle, en fait, Bradley. Bradley, c'est juste un jeune
qu'on accompagne depuis qu'il a 7 ans et il a vraiment suivi le parcours. Chaque année, on voit 100 livres qu'il a lus. Ça, franchement, ça prouve qu'il investit sur lui-même. Mais il va à l'école comme tout le monde. Il va à l'école comme tout le monde, mais la différence, c'est qu'il est intentionnel. Mais surtout, ses parents sont très intentionnels. Et c'est ce que nous voyons à Ali Global Youth, où nous permettons non seulement aux enfants de se capaciter, mais aussi aux parents de pouvoir nous donner cette main d'association en ayant les clés qu'il faut pour eux aussi permettre à ce que leurs enfants puissent se déployer correctement et maximiser leur potentiel dès le bas âge. Donc voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au grand moment tant attendu. C'est le moment où nous allons accueillir KOCEE, voilà, cet artiste talentueux, reconnu dans le monde entier, voilà, qui aujourd'hui est là. Je sais pas, I don't know, KOCEE, I don't know if you are here. I see you are already in the room. If the technical people are able to put you, maybe your camera or your microphone. Welcome to Highly Global Youth, this platform. Fine, we are fine. Good to see you. Wow. How are you guys doing though? We're doing well. Oh, great. So maybe just for people to know, KOCEE actually is preparing himself for a show in Germany, and he gave us a small time to share with the youth. This is just incredible, and I just want to thank you, KOCEE. As I told you, this platform is not for me. It's actually a platform led by youth. So they told me that they have a lot of questions for you. I'm going to hand over the microphone to them. So Bradley and Rezael, you have the floor for your questions to KOCEE. All right, no problem. Okay, so thank you, Coach Kelvine, for letting me and Rezael have the floor. I'm very excited to be asking you questions. KOCEE, how are you today? I'm doing perfectly well, and you? Yeah, I'm doing well. Oh, great. So I'm just gonna be asking you questions with my friend Rezael. So Okay. when did you first know that you wanted to make music, and what are the unusual or different things you did to pursue that dream when you were young? That's a tough one. Okay. I music actually wasn't part of my, my agenda. I was what I loved while growing up was, dancing and, getting into drama. I think when I was in nursing 2, class 2 and all that, I always, do poems, drama and stuff. And then when I get to secondary school, I started dancing. I started watching Michael Jackson a lot. And then tried dressing like him, started dancing like him. And then from there on, I started, going into events. I'll beg the DJs, please, I want to dance for these people and stuff. Even though I know I'm not part of the program, but can you let me dance even for 2 minutes and stuff like that? So growing up in a little town like Kumba, I always make sure that my ears are on the ground. I always, listen to the radio to know what event is where and when. So I'm going to go there with my outfit and then stuff like that. So, I mean, growing up, I was just, a lover of, dance. Yeah, even though it's still part of entertainment, then I when I got to the university after my degree in business management, I was setting up my mom's bar. And then one day my friend just came over and made me listen to this artist from Ghana. He's a rapper. His name is Sarkodie. He was, one of Ghana's top rappers at that time. I think 2015, 2014. Yeah, 2014, 2015. And then I just admired the way he was rapping and stuff, because I knew that he's a twister. A twister is someone who raps very fast. Like, he combines a lot of words. Like, he can take 100 words and say it in 2 minutes. Or he can take
he can take 100 words and say it in just 30 seconds. So that's who a twister is, you know. So I thought that only Americans could do that. And then I was shocked that an African can do it. So I just felt like, okay, let me just try to see if I can do it like him. You know, that's how, you know, I started getting interested into music and all that. And then we are here. Okay, that's very, very interesting. Me, myself, I Yeah. like dancing as well. I Oh, like dancing nice. around. I like dancing around, you know, when the music plays. Even your music as well. I like dancing. Oh, nice. I'm happy to hear that. So, Thank you. I mean, that's how I got myself into, you know, music. Just, you know, kept listening to him, started, you know, trying to talk like him, trying to write my own lyrics because, you know, and then I started doing my own things now my own way, rebranding myself, taking myself away from, you know, the cycle there, KOCEE to KOCEE himself, you know. I started building, you know, stuff bit by bit. Can everybody understand me? Everybody here speaks English? Yeah, some people speak French. So, Raziel, are you there? She's gonna Okay. ask you some questions in French as well. All Yeah, right, I that's will fine. ask you some questions in French. Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est quelle est votre discipline personnelle en tant qu'artiste et combien de temps et d'efforts mettez-vous pour vous entraîner, vous perfectionner dans votre art et surtout pour avoir votre inspiration? Euh, pour côté discipline, j'essaie toujours que chaque semaine, j'écris au moins 200 chaque semaine. Même s'il y a des semaines qui sera vraiment occupé, il y a des interviews, de, 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 de showcase, de concerts partout et tout ça. Mais j'essaie toujours de composer au moins deux parce que il y a le vrai, comment on peut dire, pour garder un carré, tu dois être vraiment consistant. Ça veut dire que tu ne peux pas faire quand tu veux. Tu ne peux pas faire quand tu sens que, OK, je veux faire. Bon, il faut toujours faire ça. Parce que chaque fois que tu fais, comment dire en français, you perfect your craft. Ta perfection, tout ce que tu veux faire et tout, ta voix, tu dois faire voix coaching. You know, chaque fois que je dois laver, tu vois, je dois faire le coaching parce que souvent, il y a des moments sur scène que ta voix peut partir, tu vois. Il y a certaines notes que tu veux toucher et tu trouves que ta voix n'est plus là. Parce que ta voix n'est pas habituée de faire ça tout le temps, tu vois. Bon, maintenant, si tu restes pendant, on dit peut-être pendant 1 mois, 2 mois, sans faire un entraînement, le jour que tu veux faire, tu veux prester, tu veux entertainer déjà, tu peux trouver que ta voix part. Et ça, là, c'est pas professionnel parce que les gens vont commencer à dire non, mais tu es un artiste, on t'a payé pour venir nous faire plaisir et tout. Mais pourquoi ta voix n'est plus là? Ça veut dire que toi, tu n'es pas professionnel et tu ne veux même pas que ce genre de truc t'arrive sur scène parce que c'est vraiment embarrassant. Bon. Et aussi, être un artiste, c'est un métier. C'est tout un métier, comme une entreprise, tu vois. Une entreprise qui a des managers, qui a des human resource management, qui a de marketing director, et il y a des subordinates et tout ça. Bon, tu dois traiter ta carrière comme une entreprise. Bon, il y a aussi les disciplines la valeur. Tu dois savoir ce que tu dis au public, tu vois. Comme il y a des gens qui te suivent, il y a des gens que tu es comme les idoles, tu vois. C'est pas n'importe quoi que tu dois dire. Bon, tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux en public, doit être vraiment pensé, réfléchi et bien orchestré avant de dire ça. Et aussi, les artistes aussi, une entreprise aussi, c'est de donner, d'encourager, motiver les autres. Bon, parce que il y a des jeunes comme vous qui nous suivent. Bon, on doit être vraiment dans les bons morales.
tu vois. On doit montrer la motivation, on doit montrer la discipline, on doit aussi montrer l'amour, on doit montrer aussi un côté humanitaire, humanitaire, tu vois. Comment tu peux aider les autres avec ce que Dieu t'a donné, tu vois. Bon, comment tu peux aider les autres qui n'ont pas cette opportunité pour arriver ou peut-être faire ce que toi tu fais. Bon, tu dois utiliser ta musique aussi pour faire ce genre de choses et aussi montrer que tout vient par la gloire de Dieu. Tu n'as pas de pouvoir de tout ce que tu fais. C'est quelqu'un en haut qui t'a donné et il s'appelle Dieu. Bon, faut toujours mettre Dieu devant tout ce que tu fais et faut l'honorer. Ouais. Maintenant, discipline de ta question, je sais pas, il y a une deuxième truc que tu as demandé sur la même Oui, question. Euh, qu'est-ce que tu as demandé? Tu peux me rappeler, j'ai pardon. demandé si, combien de temps et d'efforts mettez-vous pour vous entraîner et perfectionner votre art et pour avoir l'inspiration. Ah, ok. Souvent, quand j'ai fait des inspirations, souvent, comme moi je disais, il y a certaines personnes qui apprennent à chanter, tu vois. Il y a certaines personnes qui partent à l'école, parce que tu sais, il y a une école qui on apprend la musique, même pour jouer tous les instruments, les pianos, les guitares, trombone, trompette et tout ça, tu vois. Oui. Il y a des gens qui partent à l'école pour ça, qui apprennent. Il y a certaines personnes qui, euh, qui ont ça naturellement et par la grâce de Dieu, tu vois. Par Oui. exemple, comme moi, je n'étais pas un chanteur, ce n'est pas mon père n'est pas chanteur. Ma mère chante à l'église, oui. Et elle était au choral et tout ça. Et chaque fois, après l'église, elle va dire toujours que je l'accompagne pour qu'elle finisse le choral et tout. Bon. Et maintenant, mais je n'étais pas intéressé à ça, tu vois. J'étais intéressé à danser. Et ça m'a rattrapé après quelques années, tu vois, que Oui. tu dois chanter. Tu vois. Bon, et la façon que ça m'est arrivé, je pense que c'est la gloire de Dieu, c'est la choix de Dieu que, ok, voilà ce que tu vas faire parce que j'ai fini mon école comme je devais finir mon école et après, ça sort nous partout. Je commence à être intéressé sur la musique et tout ça. Bon, moi, je dis souvent que l'inspiration aussi, ça vient de Dieu. Parce que souvent, il y a certains trucs que j'ai écrits, je ne sais même pas où que ça sort. Tu vois? Et souvent, je reste comme ça. Il y a des mélodies qui vont venir sur ma tête. Par exemple, une chanson comme Boulot, c'est Boulot. Je ne sais pas que vous avez écouté ça, connaissez ça. Tu vois? Il y a un moment que j'étais juste dans la chambre comme ça. Et une mélodie est venue sur ma tête. Toum, 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 toum. Dum, du, 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 dum, 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 du, 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 dum, dum. And then I'm like, okay, where is this coming from? Ça sort d'où? J'ai sorti dehors pour voir peut-être si j'ai écouté ça quelque part. J'ai fait ça sur mon Shazam. Si peut-être j'ai écouté ça quelque part par hasard, mais j'écoutais jamais nulle part. I've never heard about it. So, première chose que j'ai fait, la mélodie, là, j'enregistre avec mon téléphone. Parce que souvent, tu peux oublier, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Tum, 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 tum. J'ai donné à mon producteur, le beatmaker, c'est que j'ai une mélodie sur ma tête là. Est-ce que tu peux m'aider de sortir ça? Il a dit oui, dis-moi, ça fait quoi? Et ce que j'ai enregistré, je lui ai fait écouter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer. Bon, jusqu'à on a sorti avec la chanson Bolo, c'est Bolo, sur cette mélodie-là. Et c'est comme ça, beaucoup de mes chansons, les mélodies, ça vient nulle part. Bon, comme Sango aussi. Pam, param, pararam, param, pam, 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 param, pararam, param. Tan, taran, tararan, taran. So it just comes, you know. So I just believe that, you know, inspiration comes from God, you know. That's why we need to always praise him and pray harder because he can decide to take it back and don't give you again, you know. So you have to always be thankful. Yeah. Yeah. Wow. Merci pour cette réponse. J'ai trouvé très, très, You're très, welcome.
inspirante et vraiment, ça montre qu'il faut beaucoup de maturité en tout cas. Et Mhm. ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la partie de la discipline qui nous dit que bah voilà, il faut vraiment, enfin, Bien bah, sûr. faut être discipliné, bien travailler Ouais, pour il faut être faire ça tous excellent les et jours. Ouais. pouvoir être excellent. Oui. Enfin, moi, j'ai Ouais. beaucoup apprécié. Mais quand je laisse mon ami Bradley poser la prochaine question en anglais. Ok, d'accord. Well, first of all, I love the way you also talked about discipline. You know, I was Yeah, talking about consistency. You need to be consistent, and of also your course. team. Well, you can't succeed in life. You can't climb the mountain without someone's help. So, Hmm. yeah, it's good to be consistent. That's how you succeed. And it Yeah, also yeah. sparks another question in my mind. Yeah. Did your parents always accept your talent? And what was the role of your parents or relatives in your journey? Did they have their support from the beginning, or did you have to convince them to, like support or whatever? Yeah. Especially my dad. My dad, I had to convince him, that I want to do this, because my dad was bent on, get it done with school, which is a good thing, which obviously I'll advise anyone who want to get into, be it music, anything that has to do with entertainment, go to school first. Make sure you finish your education, make sure you have your bachelor's, at least your bachelor's, before you can, because there are so many things that has to do with there are so many things that has to do with you managing your own talent. Yeah, some people might have a record label that will sign them and do everything for them. Some people might find yourself signing. You didn't know that you sign up for 10 years, you know. You don't know that you'll sign up for things that doesn't benefit you. And also you need to education helps you to manage yourself, manage your time, manage your talent, manage your brand, manage your everything that has to do with you succeeding on the other side of the business, because they call it the show business. So there is the show, which is us performing and doing all the show things, and then there is the business. Now the business helps you to make resources and incomes to keep keeping the business going. So I had to finish with school, and then my dad wanted me to go do masters in business management. That's MBA, masters in business administration. So I told him that I think I'm interested in doing music, in being an artist. He was like, "What? You want to be an artist after all this while? I sent you to school, I paid your fees and stuff. I want you to be in the office, with your suit and tie and all that." And I'm like, "This is what I want to do." I know it's hard. And he says, "Are you sure?" He said, "Yeah." I say, "Yeah." He said, "Okay, prove me wrong. I give you 1 year. If you don't prove to me that this is what you can do, this is what you can use to be a better person tomorrow, take care of yourself, take care of your family, build a life for yourself. I give you 1 year. If you don't do it, you're going back to school." I'm like, "Okay, dad, no problem. Give me 1 year." And that was after I had to graduate. I graduated 2016 when I had my bachelor's in business management. And then I had from beginning of 2017 to the end of 2018 to prove to my dad that I want to do music. So I pray to God. I tell God that, okay, this is what I feel like I want to do, and I feel like you gave this to me. How can you help me? Let's convince this man that this is what I want to do, you know? And God said that, okay, we will. So I kept doing it. I started in a group. We were 6 of us in a group. And then later the group, we all decided to take our career solo.
handedly, And then one day I received this call from someone. Hello, KOCEE, how are you? I say, I'm fine. And that was Salatier's manager. He told me that, do you know Big Dreams Entertainment? I said, Big Dreams Entertainment, the company that signed the artist local. They say, yeah. I said, they're interested in signing you. I'm like, what? Seriously? They say, yeah. I'm like, what? I was in Boya at that time, where my university was. I was living in a one small room like that. I started jubilating and happy. He says that they want to see you. They need you to come to Douala and stuff like that. So that's how I packed my bags and I left Boya. I just like, let me just go. Whatever happens, happened. So that's how I packed my bags. They were in Yaoundé. So, you living from Boya and going to Yaoundé is like, going to a bigger city where there is entertainment and stuff. So I just moved there. And then from there, I put out the first song with Loco. I Love You. That's the title. But it didn't really, it didn't really get that popular. And then God sent me Bolo Bolo. When God sent me Bolo Bolo, bam, we put Bolo Bolo. Everybody started liking it. Who's this guy? Who's this guy? Who's this guy? And me being an English speaker, I had to translate the lyrics to French. That's to, just to I make sure I have a bigger audience. And if I can sing in French and in English, the English people are gonna like me, the French people are gonna like me. So these are just the little things that education is gonna help you to feel like, okay, this is how you can manage things and reason, have a global mindset and stuff like that. And after I put out Bolo Se Bolo, pam, 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 everywhere. When I went back home, my dad was like, the amount of people that came to receive me. So my dad was like, okay, I think you proved me wrong. This is what you want to do. Okay, you can go ahead. My mom was supportive. My mom has always been supportive of my music. She will always tell my dad, let him do what he wants to do, if that's what he loves and stuff. So yeah, every parent from the beginning, they might not, be okay with you doing that. Not every parent. There are some that are going to encourage you. There are some that it's not like they are trying to discourage you. They love you. They want to see you succeed. It's just that music has a little bit of stereotype and old idea in the minds of African parents. So sometimes they feel like if you get to do music, you're going to go crazy. You start doing bad things. You start joining bad groups, making bad friends and stuff like that, which is not the case. So most of the time, they will want you to go to school. So even if the music doesn't work, you still have your degree. You can use your degree to get a job or further your studies wherever you want to do. So I still thank my dad for putting me through that challenge. Wow, I love the way you explained that very well. I love Thank the way you. you have great parents as well. They Yeah, challenge you and you face those challenges. Your determination is your greatest asset. thank Having you. the confidence to face your parents and say that you want to do this and not that. Not everyone can have that confidence. I'm not even sure if Oh, of course. me myself can have that confidence. Yeah. But you should, because without that, that is the only thing that defeats fear. You know, when fear seems that there is confidence here, fear goes away because a lot of people will tell you you will not be able to make it. People don't make it in this country. With this kind of job, you cannot make it. In this continent, you cannot make it. That is fear. But when there is confidence, fear comes and see that, okay, there is confidence, yo, I cannot stay with this person. Let me just go. And that way it helps you achieve whatever you want to achieve. So confidence and faith, because sometimes you don't know what the future holds. Faith is that one thing that helps you that, okay, even if you don't know what the future holds, just believe that it's gonna happen. Why I started music, I always see myself in front of a big crowd, but nobody knew me. Nobody knew me. you know, I could pass in wherever I want to pass. Nobody will even say, hello, let me take a picture. They don't know me.
you know. But I had that belief, I had that faith that, okay, it is going to happen. I see it happening. And then you need to tell yourself that you need to speak it, because when you speak it, it happens. When you speak positivity, you will witness positivity. When you speak doubt, you will receive doubt. If you speak negativity in one way or the other, you will receive negativity. That's the law of what the universe has given us. So you need to always speak it. Speak greatness, speak success, speak anything great for yourself. And you're gonna see it happen. And I did that. Yeah, well, yeah, it's amazing. I also have great parents too, encouraging parents, the both of Yeah. them. Obviously, they're challenging me daily as well. Challenging me, seeing what I can do. Because like when you're a young child, there's so many opportunities you have in Yeah. life. So I also want to encourage every parent that's Amazing. here connected to help their child. Challenge your children, bring them here to ID Global Youth for them to learn and stuff. And also when you were talking about when people give negative comments to you, there's to me in life there's a large fuser, a negative comment saying you're bad. What are you gonna turn it into? Are you gonna turn it into something good, like, okay, I'm gonna prove this guy wrong, or something bad, like, okay, yeah, you're right. It's just these little things, the basics that can Of help course. you in life, improve your attitude first of all and your Mhm. personality. Yeah. So Rochelle Yeah. is gonna ask you a question in French now. All right. Waouh, waouh. J'ai beaucoup aimé votre réponse. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que vous soyez déterminé et Merci. persévérant, car bah, vous saviez ce que Dieu a mis en vous et dans ce laps de temps que votre père vous avait laissé pour prouver que bah, c'était la musique que vous deviez faire. J'ai beaucoup aimé Ouais. aussi le fait que vous ayez eu recours à Dieu, enfin, qui pouvait vous donner la capacité, voilà, de prouver à votre père que bah, c'est ça que vous devez faire toute votre vie. Et vraiment, ça m'a ému. J'ai vraiment beaucoup Merci. apprécié. Donc, je voudrais vous poser la question qui est la suivante. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de leur talent tout en réussissant à l'école, mais leurs parents ont peur que ce talent emmène leur enfant dans la distraction? Ah, le conseil que moi je peux donner aux jeunes, c'est fais tout pour euh, être bon et euh, fais tout pour compléter ton les études. Parce que c'est vraiment important. C'est the Englishman call it the basics. C'est la base. Oh God, et le français, oh God. Okay, excuse my French. I'm trying really hard to express in French. So, l'éducation, c'est ça qui t'aide de réaliser tout ce que tu veux réaliser. Parce que, comme je disais, il y a des contrats que tu dois lire, il y a des thèmes de la musique que tu dois comprendre, il y a des thèmes de business que tu dois comprendre. Et si, par exemple, tu n'as pas fini ton école et si tu n'es pas à l'école, les gens vont t'exploiter. Et ils vont t'exploiter et tu ne peux pas vivre de ce que tu fais comme musique. Tu vois? Par exemple, on dit, on te propose un contrat, un grand label. Label, c'est les entreprises qui signent les artistes. OK, moi, je vais te signer, tu es talentueux, je vais te produire, je te fais des clips, je fais des shootings photos, j'achète des habits et je fais tout pour toi. Mais tout ce que tu fais comme agent, on va partager. Tu vois? Oui, je vois. On va partager, par exemple, si on fait 10 000, par exemple, moi, moi, ton label, moi, je vais prendre 6 000 et je te donne 4 000. Tu vois? Oui, je vois. Parce que lui, il pense
que c'est lui qui fait tout pour toi. Souvent même, il paye ta maison, tu vois, il paye ton loyer. Il y a certains labels même qui vont t'acheter des voitures. Et non, tu es un artiste, tu ne peux pas marcher avec le pied, tu ne peux pas entrer. Par exemple, si il te propose un contrat, parce que il y a lis même pas, tu n'envoies pas à un de ton avocat, ok, voilà un contrat, essayez de lire ce contrat, ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi. Avant de signer, tu vas trouver que il y a certains labels qui t'a dit, dans le 10 000, là, il va te donner 1 000 et lui, ils vont prendre 9 000. Ça veut dire qu'il te donne 10% et eux, ils prennent à, je sais pas, si c'est sur 100, il te donne 10, lui, il prend 90%. Et tu te retrouves que tu es en train de travailler, mais tu ne vois pas l'argent. Tu es talentueux, mais tu n'arrives même pas à aider tes parents. Tu n'arrives même pas, si peut-être tu as un enfant, tu n'arrives même pas à aider tes enfants. Juste parce que tu ne savais pas ce que le contrat dit. Et tu vas se retrouver que tu as signé ce contrat pour 10 ans. Tu vois? Exactement. Bon, faut aller à l'école. C'est important. Et maintenant, ce que moi, je peux dire maintenant, ce que les parents doivent faire, c'est de toujours accompagner. Parce que l'éducation, comme je disais, c'est bon. Maintenant, n'oublie pas de toujours encourager vos enfants s'ils veulent chanter, s'ils veulent danser, s'ils veulent jouer le foot. Parce que tu ne sais pas où vraiment son destin est. Peut-être il peut finir l'école comme moi qui a fini mon école, mais mon destin, c'était pas pour finir l'école et travailler, rester dans le bureau et avec cravate et tout et recevoir des gens, tu vois. C'est un bon travail que moi, je voulais faire parce que j'ai aimé, je voulais être un manager pour manager toute une entreprise, tu vois. C'est ce que moi, je voulais, mais Dieu m'a dit que, oh, monsieur, c'est pas là-bas que moi, je veux que tu fais l'autre, tu vois. Bon, toujours encourager vos enfants. Si tu vois qu'il aime jouer le foot, ne l'empêche pas. Achète le football. Envoie. C'est vrai que il doit seulement respecter quand tu rentres à l'école. Toujours, tu fais tout ton devoir d'abord. Fais tout en sorte que ton talent ne t'empêche pas pour donner une bonne performance à l'école. Tu vois? Parce que c'est cette école-là qui va t'aider dans n'importe quelle carrière que tu veux prendre. Les gens te respectent d'abord parce qu'ils savent que tu es intelligent, tu n'es pas bête, tu es intelligent, tu sais ce que tu es en train de faire. Bon, ils te respectent d'abord. Bon, il ne peut pas te proposer quelque chose qui n'importe comment. Tu vois, bon, il y a toujours ce respect-là. Et c'est bon bon, moi, je dis à tout jeune qui veut vraiment entrer dans la musique, pas seulement la musique, tout ce qui concerne entertainment, tu vois, faut finir tes études, tu vois, parce que c'est ça qui va t'aider de te diriger, de te manager, de coordonner, de contrôler, tu vois. And also, it gives you some sense of leadership. Tu vas vraiment gérer ta carrière toi-même, comme moi j'ai en train de faire. Parce que aujourd'hui, c'est moi qui gère tout et j'ai gère tout seul. Bon, et aussi, comme je disais, faut croire en Dieu, faut prier, dire Dieu, donner, mais pour ces talents, parce que le talent, ça vient de Dieu. If you need to, faut toujours garder l'espoir. Et ne laisse pas jamais que les gens te disent que tu ne peux pas faire quelque chose et tu acceptes. Dès qu'il dit que tu ne peux pas, dis d'accord, je vais te montrer que moi je peux faire. Bon, faut être toujours confident, you know,
and believe que tu peux faire. Et toi-même, tu vas voir que ça va se réaliser. Voilà, donc toujours être déterminé dans ce que tu veux faire. C'est incroyable. J'ai bien aimé aussi la partie pour les enfants, en fait, le fait qu'il faut être équilibré. Il ne faut pas que le talent empiète sur notre scolarité. Et pour les parents, toujours encourager l'enfant dans ce qu'il veut faire. C'est très important de ne pas bloquer j'ai la là, t'as des trucs, donc toujours encourager. Donc voilà, faire la part des choses, avoir un équilibre, c'est très important. Et je trouve ça juste incroyable. Je vais laisser Brian Exactement. poser la prochaine question. Te poser la prochaine question. Donc. Okay, Coach, that was amazing. You know, when you were talking about school, many people take school for granted. You learned French over the edge. Take that time to school. Many people have desires in life. They put school aside and they say, I want to do this sport, or I want to be a singer or whatever, but you don't value school, you will right now avoid compromising yourself, especially nowadays. So, what as a leader today, what do you value? Good, first thing first, and being a humanitarian, because a lot of people get to a point where because whatever God gives you, He's giving you that thing because He knows that you're going to use it to help another person. So there are some people who their help comes from another person. So you might be one of them. So in everything you do, like I said, don't always forget that you did not make yourself, you did not create yourself. Whatever thing you have today, somebody gave it to you. So always make sure that you use that to impact the life of another person, no matter what you do. So when I started making some money in music, I told God that one thing that I want to do, which I don't want to feel you, which I want to have and then the first year when I made my first, was it 500,000? Yes. When I made my first 500,000, I took out 200,000. I went to the market, I bought rice, I bought oil, I bought food stuff, and then I went straight to my hometown where I was born. And I visited an orphanage of almost 50 children in a very small home. They didn't have food to eat. The lady told me that they don't have food. Sometimes on the day they eat just once. So I started making sure that every time I visit this home, to provide them with food, because that's the little I can do. And then sometimes as I started, God keeps blessing. I started increasing the amount. I started, helping other orphanages. I will go to the street. I'll see someone who's an old mother who does not even, is selling, things that he will make a benefit of maybe just 3,000 francs. But the lady is almost 80 years old. And I'm asking, Mom, you're not tired? He says, my son, what can I do? This is what I used to. I'm like, you know what? How much is all of this?
She will tell me that all those things here, yeah, seen here is 5,000. I'm like, okay, Mama, this is 100,000. Go home. You must be tired. She would. So I just believe that I value, um, um, I value humanitarian activities for every part and aspect of what I do, because I believe that God gave me this not just for me, but also to impact life. As a human being, if you cannot use what you have to impact other people, then you're nothing, because you came from something. Somebody made you. You understand? So you have to always make sure that you can use whatever you have, no matter how small it will be, to impact others. Some people might not have the money, they might have the voice. You preach love, you preach growth. Because a lot of people today believe that, okay, as I have this thing, this is where I'm comfortable, I might just stay here. No, you have to keep doing it. You have to keep being consistent, because the only way you can challenge yourself is do what you yourself sometimes you feel like it was impossible for you to do, and then you do it. Once you feel like you're already making some certain level amount of success, and then you are comfortable, nah, that is the worst place for you. Your comfort zone. It is the worst place for you. Because when you stay there, someone who maybe just started yesterday before you, it will just come and go in front, and then you are still there. And then you start telling people, oh, I started this thing before that child. No, it is not about who started first. So that's why they say it is not how fast you go, it's how far you go. So being fast and how far are two different things, So I value growth, I value humanitarian activities, I value motivation. Try always not to tell other people that they cannot do it. Tell them that they can do it. Because there are some people who see hope in you. I was so amazed when I got to the platform, and then I hear Bradley talking, and I'm like, okay, how old is he, first of all? And some people are gonna look at your age, but trust me, there are some two things that you said that I'm like, okay, he talked about consistency. He talked about doing it now. This phrase of now, like do it now, don't procrastinate. It is one of the biggest problems that we have in the society right now. People say, I'll do it tomorrow. Okay, let me wait when I have this before I can do this. Let me wait when that's one of the biggest problem. And one of the things that every person who wants to succeed needs to fight against: procrastination. Be it on your health, be it on your fitness, be it on your business, be it on an idea that you have, be it on, because there are some and I thought of it. Yes, you thought of it. What did you do? You understand? So motivation is one of that key things that I value a lot, and I try to make sure that these are the things that I'm being remembered for when I'm no longer here anymore. And then acknowledging God's presence, being prayerful, and accepting that there is someone out there who made you what you are today. It's not by your power, it's not by you, it's not by you doing it. You don't even have that power to do it. So there is somebody out there looking up for you, keeping you alive, keep you going. So these are the things that I value a lot. Yeah, wow. I also love that Wow. that time you were talking about humanitarian and stuff. I also look up to my parents, because every year I'm pretty sure it's in Cameroon, over 100 kids, they pay their school fees,
you know, it's generosity. When you come to that point in life where you have lots of things, lots of resources that people have, you know, Mhm. it's just time to let them go. You have to share, you know, give it to other people that need it. You see, like when you were talking about that guy that went up to you and said that, oh, we're looking at you, we're signing you up, we're signing you up. You see, God sent someone to you. So Exactly. then God sent you to someone else as well. You just have to take that action and stuff. Exactly. It's very important to do that. You see, Exactly. like I said, my parents, they help many people in life. Hello. They help many people in life. Hello, Coach Kelvine. Are you there? Wow, what an amazing session. Wow, my connection is dropping in and out, but I am so proud of you, Bradley, Rezael. Wow, this session is just amazing. And we want to bring on board the Master Coach. I don't know if Master Coach is already connected. I saw him somewhere so that he can jump in just to say a word to the children. Thank you very much, KOCEE. Wow, it was, You're welcome. I mean, I think nobody wants to go here. Nobody wants to disconnect here. A lot of people, but I think that you have a show coming tomorrow. You need to Yeah. also prepare yourself. Thank you very It's a much. bit late already in the country, actually. So, yeah. I don't know if you have a last word for parents who are here with their children, just to encourage them. Maybe a last word for you to go out with that. I mean, first of all, this is a wonderful platform. You know, I will encourage every parent to, you know, get their kids to join this very important and intelligent platform. I don't know who came up with this, but kudos to whosoever came up with this and the group of people that came up with these. And like I said, keep you know, pushing your kids, because so our children some are a reflection of sometimes what we're gonna be, or what we have been, or what we help them in whatever way that we want them to be, whatever participation, whatever activity, whatever aid we can give them to become, you know, great people tomorrow, you know, because every parent want to see and be proud. I believe that a lot of you are here, your parents are so proud of you, seeing you, you know, talk and express and impact intelligence, impact positivity and knowledge, you know, that is wonderful. I will encourage every parent, you know, to get your kids here, let them share time with the young ones. I'm so amazed. Thank you, Coach Kelvin, for bringing me up here. You know, I was so shocked when I got here, and then I see the people talking. I'm like, okay, these are the leaders of tomorrow. We are sure now that okay, we have people who can, you know, lead this country or the world in a positive light. So thank you all very much. When I have time, I will be coming from time to time for us to talk, and you know, I want to wish you all the best. Thank you, KOCEE. You're welcome. All right. Good night, everyone. Thank you. Good See night. you all next time. Thank you very Thank you much. so much. All right. See You're welcome. See you. Can we put some hearts? Can we put some hearts to KOCEE? Thank you very much. Bye. Wow, it was just an amazing session. Thank you, and God bless you for your show tomorrow. Thank you very much. It's going to be amazing. So for all parents connected, I know that it was a long. We had a lot of challenges with connection. Mais pour tous les parents qui sont là, vraiment, merci beaucoup d'avoir permis que nous soyons là tous ensemble. Demain, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Demain, soyons là assez tôt. On va prendre des dispositions. On espère que la connexion va nous aider aussi dans ce sens. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, cliquez déjà dans le chat pour prendre rendez-vous avec nous. Nous allons prendre le temps de vous présenter tous les services, tous les produits que nous avons à Highly Global Youth, et nous allons surtout vous aider à devenir ces parents, ces jeunes, et aussi ces coachs de jeunes, ces personnes qui ont tous les outils qu'il faut pour accompagner la jeunesse. Parce que à Highly Global Youth, nous avons 3 produits principalement. Nous avons le programme des jeunes, le programme Jeunes Inarrêtables, Je suis inarrêtable, en anglais et en français. Donc, nous avons des coachs qui sont formés en anglais et des coachs qui accompagnent les jeunes aussi en français.
Donc, quelle que soit la langue de votre enfant, soyez à l'aise avec. Ensuite, nous avons la plateforme des parents, les parents d'excellence. C'est une plateforme justement pour capaciter les parents, leur donner les outils, comme KOCEE le disait tout à l'heure, pour qu'ils puissent maximiser le potentiel de leurs enfants dès le bas âge. Et nous avons aussi la plateforme des coachs de jeunes, ceux-là qui veulent se lever pour devenir des solutions, pour eux aussi créer des plateformes comme celle-ci, accompagner des jeunes dans leur quotidien. Donc, nous avons des plateformes aussi pour vous donner tous les outils qu'il faut pour que vous puissiez justement devenir ces coachs-là qui peuvent accompagner la jeunesse. Donc, cliquez dans le chat, enregistrez-vous, prenez un rendez-vous avec nous et nous serons très, très heureux de pouvoir vous amener dans ce merveilleux parcours. Donc, on va arrêter là. Merci beaucoup pour la session d'aujourd'hui. Demain, c'est la même heure. On aura le Master Coach Raphaël DJINE lui-même qui sera là demain et on aura d'autres jeunes encore plus inspirationnels qui seront là pour partager avec nous. Donc, rendez-vous demain, 20h, GMT+1 et ciao, ciao, ciao. Donc, pour les parents qui souhaitent, parce que ça, maintenant, on a terminé, mais s'il y a un parent qui a des questions, vous pouvez juste lever la main dans le chat. On va prendre vos questions parce que là, on va donner encore quelques minutes. Mais on a terminé la session. Ça, c'est vraiment pour les parents qui veulent parce que je sais qu'il est déjà tard, surtout dans les pays comme le Cameroun et ailleurs. Il est déjà tard pour les enfants. Donc, s'il y a des parents qui souhaitent rester pour nous poser des questions, nous sommes là avec l'équipe technique. On va dire merci à tous nos jeunes qui ont intervenu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour Esaël, pour Bradley, pour Joël, le leader, pour Zoé, qui a eu beaucoup de soucis de connexion? Vous êtes magnifiques, les amis. Mettez-leur des cœurs, s'il vous plaît. Mettez-leur beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Et j'ai déjà vu un grand coach qui est un grand journaliste, un grand homme d'affaires qui a remarqué Rezaël et il m'a écrit un inbox pour me dire Rezaël, moi je veux la coacher, je veux qu'elle soit une grande speaker. Donc c'est aussi ça, la plateforme de Highly Global Youth, c'est pour développer le potentiel de nos enfants. Donc merci à tout le monde et très très bonne soirée à tous. Donc, s'il y a des parents qui veulent rester, n'hésitez pas à montrer juste la main dans le chat. On va vous prendre en aparté et on pourra échanger avec vous sur les questions que vous pouvez avoir. Donc, bonne soirée à tous les enfants, bonne soirée à tous les jeunes connectés. Rendez-vous demain, rendez-vous demain. Donc, est-ce que la technique peut juste mettre une vidéo, une chanson pour permettre aux uns et aux autres de sortir? Ah, je ne sais pas si les parents ont la possibilité d'ouvrir leur micro. Donc, ceux qui sont là, qui aimeraient, vous pouvez ouvrir vos micros. If there's anyone that have questions for us, they can just raise their hand and we will answer. We will answer the questions. If not, thank you to everyone. I'll be here tomorrow. Stay here if you have questions. Good night, everyone. I love the session. Good night. Good night. Good night, Bradley. Good night, everyone. Bye-bye, Bradley. Good night. Let's meet tomorrow. We'll meet tomorrow, 8 p.m. Thank you very much. 8. It's not 9. It's not 8. It's 8. Goodbye. Goodbye. Je m'appelle Elia, j'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e et je fais partie d'Highly Global Youth. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager mon projet. Pour commencer, il m'est venu l'idée de confectionner des designs et de créer des vêtements. Alors on avait beaucoup de poupées, mais on n'avait pas assez de vêtements. Et certaines poupées se retrouvaient toutes nues. On perdait beaucoup d'habits. Je trouvais
trouvais pas beaux les habits et les habits étaient vraiment vulgaires. Alors du coup, j'ai eu l'idée de confectionner des habits pour mes poupées. Ensuite, c'est devenu une activité, une habitude et maintenant, c'est devenu Donc, ce que j'ai appris à Global Youth qui m'aide dans mon les projet. coachs qui sont là, c'est qui aimeraient qu'on fasse un débrief, n'hésitez pas à patienter. ma confiance en soi, j'ai découvert mes dons et mes talents. C'est pourquoi je ne veux pas garder mes créations pour mes petits frères et mes petites sœurs, mais plutôt de les exposer au monde entier. À Lille Global Youth m'aide dans ce projet car il croit en la jeunesse. C'est une plateforme qui veut susciter des jeunes à impacter positivement leur génération. Merci à Lille Global Youth. I can see your phone, mommy.